Hi all, welcome to my Nursing Study Hub channel. My second topic is we are going to see about anatomy physiology of female reproductive system. Before that, don't forget to like, comment and subscribe my channel for more videos. Okay, we will move on to introduction. What is female reproductive system? The female reproductive system consists of internal and external organs that plays a important role in reproduction, menstruation, hormone production. Reproduction is nothing but delivery, menstruation is nothing but menstrual cycle, and hormone production. For example, estrogen, progesterone, etc. First, we will see about what are all the external organs in female reproductive system. The external organs are labia majora, labia minora, vestibule, clitoris, mons pubis and Bartholin's gland. These are all the parts present in external genitalia. External genitalia is also known as vulva. Labia minora, fatty tissue over the pubic bone. Throughout the pelvic region or throughout the pelvic bone, the fatty tissue will surround the layer. This is labia minora. Okay, we will see about labia majora. Labia majora is the outer fold of the skin outer layer containing two glands. First one sebaceous gland, second one sweat gland. What is sebaceous gland? Sebaceous gland, it produces the oil producing gland in external genitalia. That oil producing gland secrete sebum, one kind of waxy substance it will produce, and it helps to lubricate and protect the skin. Mainly it produces the oil and secretes sebum to create waxy substances in that layer. What is sweat glands? Sweat glands is nothing but it secretes some kind of sweat to responsible for that will contribute some body odor. Third part, clitoris. Clitoris is a highly sensitive area in female reproductive system. It is a erectile tissue. Erectile tissue means it will responsible for engorge with blood during the sexual arousal time, leading to erection. During the sexual arousal, the female reproductive system, it will engorge with blood that will leads to erection. In clitoris, there are two parallel layers. One is corpora cavernosa in male. Second layer is corpus spongiosum in female. Fourth, vestibule. Vestibule is present between the labia minora that containing urethral and vaginal opening. Fifth part, Bartholin's gland. Bartholin's gland mainly secrete mucus for lubrication during intercourse. Second part, internal genital organs. What are all the internal genital organs in female reproductive system? First one vagina, second one uterus, third one fallopian tube, fourth one ovaries. First we will see about vagina. Vagina is a muscular tube. It is about 7 to 10 centimeter. Second point, vagina is mainly responsible for the passage of menstrual flow, intercourse and childbirth. Second part, uterus. Uterus is a pear-shaped muscular organ. It contains 4 parts. First one fundus, second one body, third one cervix, fourth one layers. What do you mean by fundus? Fundus is the topper portion of the uterus. Body is the middle portion of the uterus. Cervix is the lower narrow portion of the uterus, and some kind of 3 layers is present. First is endometrium is a inner lining layer of the uterus. Second one myometrium is the muscular layer of the uterus, and third one perimetrium is the outer layer of the uterus. Third part, fallopian tube. Fallopian tubes are also called as uterine tubes. Fallopian tubes are about 10 centimeter
mainly responsible for the transportation of the ova from the ovaries to the uterus. The ova will transport from the ovaries to the uterus. It has three parts: infundibulum, ampulla, isthmus. What is infundibulum? It is a funnel shaped fimbriae to catch the ovum. To catching the ovum, it's containing a shape is funnel shaped fimbriae. Second part, ampulla. Ampulla is mainly used for fertilization. Third part, isthmus. Isthmus is mainly connecting to the uterus. Fourth part, ovaries. Ovaries are almond shaped glands, mainly produces ova and secrete two hormones. One is estrogen and progesterone. Next, we move on to physiology of female reproductive system. What is the main physiology? Main physiology female reproductive system and பார்த்தோம்னா that is menstruation. Give intro about menstruation அப்படின்னு பார்த்தோம்னா introல it is a cyclic event that takes place in a rhythmic fashion during reproductive period of woman's life is called menstrual cycle. ஒரு உமனோட லைஃப்பில் நார்மலாக அந்த சைக்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்தால் தான் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சம் கைண்ட் ஆஃப் இர்ரெகுலராக இருக்குது மென்சுரேஷன் அப்படின்னா டோட்டல் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் த இன்ட்ரோ. Next, we move on to menarche. Before itself, I told about menarche. It is a beginning of menstrual cycle. Okay? It is the average age limit is 12 to 15 years. What is menopause? Menopause is nothing but permanent cessation of the menstrual cycle. Permanent stoppage. அதாவது நேச்சுரலாக அந்த உமனுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கணும் மென்சுரேஷன் at the age of 45 to 50 years. எந்த ஒரு பில்ஸ் ஆர் எனி ஹோம் ரெமடிஸ் எதுவுமே எடுக்காமல் நேச்சுரலாக ஸ்டாப் ஆகிறது தான் வந்து மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் மென்சுரேஷன் பீரியட்? 28 days. வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் இன் மென்சுரேஷன் சைக்கிள்? இப்போ தான் நம்ம ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்குள்ளே போகிறோம். மென்சுரேஷன் சைக்கிள் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷனாகவே ஐயோ மென்சுரேஷன் கொஸ்டின் வந்துருச்சு நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற குவரியில் இருப்பீங்க. ஸோ நான் ஈஸியாக கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ovarian changes, செகண்ட் uterine changes, தேர்ட் ஒன் vaginal changes, ஃபோர்த் ஒன் cervix changes. இந்த 4 changes மட்டும்தான் மென்சுரேஷன் பீரியடில், அதாவது மென்சுரல் சைக்கிளில் இந்த 4 changes தான் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we move on to flow chart. flow chart வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஓவுலேஷன், இன்னொரு ப்ராசஸ் ஓவுலேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா அங்கே என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஓவுலேஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஓவுலேஷன் will lead to egg fertilization. எக் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ஆயிரும் அண்ட் எக் வந்து யூட்ரஸில் போய் இம்ப்ளான்ட் ஆயிரும். இம்ப்ளான்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நோ ப்ளீடிங் இருக்காது. ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட். இன்னொரு ஃப்ளோ சார்ட் வந்து இஃப் தெர் இஸ் நோ ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்கலை அந்த இடத்துல அப்படின்னா எக் வில் நாட் பி ஃபர்டிலைஸ்ட் அண்ட் யூட்ரஸில் எந்த ஒரு இம்ப்ளான்டேஷனுமே இருக்காது. நோ யூட்ரைன் இம்ப்ளான்டேஷன் அண்ட் இட் வில் லீட்ஸ் டு menstrual bleeding. This is the flow chart. Next we move on to role of hormones. மென்சுரேஷன் சைக்கிளில் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் ரோல் ஆகுது, என்ன ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்குது, எந்த கிளாண்டில் இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் டேப்லெட் காலம் போட்டு ஈஸியாக சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் GnRH, செகண்ட் ஹார்மோன் FSH, தேர்ட் ஹார்மோன் LH, ஃபோர்த் ஈஸ்ட்ரோஜன், ஃபிஃப்த் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். GnRH எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு? கொடனோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ஹைப்போதலாமஸ். அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா பல்சடைல் செக்ரீஷன் ஆஃப் GnRH அண்ட் இட் ஸ்டிமுலேட் த செக்ரீஷன் ஆஃப் FSH அண்ட் LH. பல்சடைல் செக்ரீஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் த ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த GnRH. பல்சடைல் அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த GnRH அந்த கொடனோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோனில் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அந்த GnRH ஹார்மோன். ஓகே, அதுதான் அந்த மீனிங் பல்சடைல் செக்ரீஷன். அதுவும் என்ன ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா FSH அண்ட் LH வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். செகண்ட் ஹார்மோன் FSH, ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்? எந்த கிளாண்டுனா ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி. மெயின் ரெஸ்பான்சிபிள் இட் ப்ரமோட் த follicular development. What does mean by follicular development? The full growth of the follicles, mature growth of the follicles. Okay, and it will maintain the
கார்பஸ் லூட்டியம். கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த மென்சுரல் சைக்கிள். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ், செகண்ட் ஃபேஸ், தேர்ட் ஃபேஸ், ஃபோர்த் ஃபேஸில் அதில் அந்த செகண்ட் ஹாஃப் வந்து மெயினாக எது பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கார்பஸ் லூட்டியம் தான் வந்து மெயினாக பண்ணுது. ஓகே. தேர்ட் ஹார்மோன் LH, that is also present in anterior pituitary gland. Mainly it produces the development of corpus luteum. Corpus luteum ஓட full development achieve பண்ணிரும் and stimulate பண்ணும். Second point, LH surge is necessary for ovulation. What is mean by LH surge? Surge is nothing but sharp increase the LH level. ஷார்ப்பாக அந்த LH ஹார்மோன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓவுலேஷன் டைமில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இட் வில் மெயின்லி ஸ்டிமுலேட் த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். வாட் இஸ் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்? கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இஸ் நத்திங் பட் மெச்சூர் ஃபுல் ஃபாலிக்கல், ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ஃபாலிக்கல் டெவலப்மெண்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஈஸ்ட்ரோஜன் இன் ஓவரி. What it is the responsibility? Growth of follicles and growth of endometrium. Okay, inner layer. Endometrium na enadhu? Inner layer. What is progesterone? That is also present in ovary. Mainly it strengthen the endometrium. அந்த உள்ள இருக்க லேயரை வந்து strengthen பண்ணும். Okay, what are all the phases of menstruation cycle? There are 4 phases. First one, menstruation phase. Second one, follicular phase. Third one, ovulation phase. Fourth one, luteal phase. What is menstruation phase? And the menstruation phase oda days வந்து 1 to 5 days. Okay. அந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஃபேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து லோ லெவலாக தான் இருக்கும். அந்த 2 ஹார்மோனும் ஃபெட்டிக் ஆயிரும், டயர்ட் ஆயிரும். ஓகே. தேர்ட் பாயிண்ட், அந்த யூட்ரஸ் லைனிங் வந்து ஷெட்டிங்காக இருக்கும். ஷெட்டிங்னா என்னது அப்படின்னா பீரியட் ப்ளீடிங் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் இன்னர் யூட்ரைன் ப்ளீடிங். ஓகே. அந்த ரெண்டுமே நடக்கிறது தான் வந்து யூட்ரைன் லைனிங் இஸ் ஷெட். ஓகே. செகண்ட் ஃபேஸ், ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ். டேஸ் 6 to 11 days. மெயின்லி ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் இன்க்ரீஸாக இருக்கும், டெஸ்டோஸ்டிரானும் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸில் தான் மெயினாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகும் டு பி ரிலீஸ்டு. எக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு உள்ளே எக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிற ஸ்டேஜ் தான் ஃபாலிகுலர் ஸ்டேஜ். தேர்ட் ஸ்டேஜ், ஓவுலேஷன் ஸ்டேஜ். டேஸ் 12 to 16 days. இந்த ஃபேஸில் ஈஸ்ட்ரோஜன் டிக்ரீஸாக இருக்கும், ப்ரொஜெஸ்டிரான் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். ஸோ ஓவுலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக் ரிலீஸ். ஓவுலேஷனும் ரெடியாக இருக்கும், எக்கும் ரிலீஸ் ஆகிற டைம். ஸோ அந்த டைமில் ரைஸ் இன் பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர், நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். ஸோ டிஸ்சார்ஜும் பார்த்தீங்கன்னா திக்கர் டிஸ்சார்ஜாக தான் இருக்கும், ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ஃபோர்த் ஃபேஸ், லூட்டியல் ஃபேஸ். டேஸ் 17 to 28 days. ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஆர் வெரி ஹை, ரெண்டுமே ஹையாக தான் இருக்கும். ஆனால் மென்சுரேஷன் ஃபேஸில் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ரொம்ப லோவாக இருக்கும், அது ஃபெட்டிக் ஸ்டேஜில் இருக்கும். ஃபோர்த் ஃபேஸில் தான் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஸோ த பாடி இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் பாசிபிள் ப்ரெக்னன்சி, ப்ரெக்னன்சிக்கு பாசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெயினாக PMS சிம்டம்ஸ் இருக்கும். வாட் இஸ் PMS சிம்டம்ஸ்? ப்ரீ மென்சுரல் சிண்ட்ரோம். நம்மளுக்கு மென்சுரேஷன் ஆக போகுது அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாகவும் டயர்டாக இருப்போம், எமோஷ்னலாகவும் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ், டென்ஷன் இந்த மாதிரி நம்ம இருப்போம். தட் இஸ் கால்டு ப்ரீ மென்சுரல் சிண்ட்ரோம். மென்சுரேஷனுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ப்ரீ மென்சுரல் சிண்ட்ரோம். இஸ் நத்திங் பட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் எமோஷ்னல் சிம்டம்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மென்சுரேஷன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மென்சுரேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.